Die Lichter der Stadt glitzerten wie ein Meer aus Diamanten, als Clara aus dem Taxi stieg. Vor ihr ragte das Hotel Imperium in den Himmel, ein Palast aus Glas und Marmor, der Reichtum und Eleganz ausstrahlt. Sie hat hart gearbeitet, diesen Moment zu erleben, und nun war sie endlich hier, für ein Wochenende im Luxus. Der Empfang war atemberaubend. Kristallkronleuchter Hingen von der Deck, und der Marmorboden glänzt unter den Skuhen der Gast. Ein freundlicher Concierge nam Claras Gepäck entgegen und fahrt sie zu ihrem Zimmer. Als die Tür aufging, blieb ihr fast der Atem weg. Das Zimmer war riesig, mit einem großen Bett, samt weichen Vorhängen und einem Balkon, der den Blick über die funkelnde Stadt freigab. Clara stellt ihr Task ab, zog die Vorhang zur Seite und ließ die frisk Nacht Luft hierin. Die Stadt unten war lebendig, voller Möglichkeiten und Geheimnis. Sie fühlt sich frei, fast wie in einem Traum. Kurz darauf hört sie ein leise Stimme, darf ich mich vorstellen? Ich bin Adrian, der Gastgeber de Wochenendes. Clara dreht sich und sah einen Mann in makellosem Anzug, der sie charmant anlächelt. Strahlt Selbstbewusstsein und Ruhe aus, als ob jeden Raum im Handumdrehen kontrollieren könnt. Schon, sie kennenzulernen, antwortet Clara. Ich bin Clara, es freut mich, dass sie hier sind. Wir haben ein spezielles Programm vorbereitet, Weinverkostungen, Exklusiv Partys und vieles mehr. Ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Wochenende. Clara lächelt und fühlt, wie ein Mischung aus Aufregung und Nervosität durch sie hindurchströmt. Sie war es gewohnt, hart zu arbeiten, aber sollte nicht waren new für sie. Der Gedanke an Luxus, Glamour und vielleicht sogar ein bisschen Abentur ließ ihr Herz schneller schlagen. Später, als sie sich frisch gemacht hat, macht sie einen Spaziergang durch das Hotel. Überall hört sie leise Musik, Gelächter und das Klirren von Gläsern. Die Gast trugen elegante Kleider und Anzug, und jederski geschickt zu haben, die in Hierhergefahrheit hat. Clara fühlt sich wie ein Teil einer Welt, in der Sorgen kaum existierten und als möglich gehen. Im Restaurant traf sie auf ihr Gast, die freundlich, aber auch geheimnisvoll wirkten. Einige diskutierten leise über Geschäft, und lachten über alte Erinnerungen. Clara setzte sich an einen Tisch und genoss das exquisite Dinner, das vor ihr serviert wurde. Jederbissen war ein neue Entdeckung, Jed's Aroma ein kleines Abentur. Als die Nacht tiefer wurde, fahrt Adrian die Gast zu einer Terrasse auf dem Dach. Die Stadt lag innen zu Fussen, looktet von Millionen von Lichtern. Schoen sie nur, sagte Adrian. Hier sieht die Welt aus wie ein Märchen. Clara fühlt, wie ihr Augen glänzten. Die Nacht war ruhig, doch voller Möglichkeiten. Sie wusste, dass dieses Wochenende ihr Leben verändern könnte, vielleicht nicht für immer, aber zumindest für diese Nacht im Luxus. Die Sonne war gerade hinter den Wolkenkratzern der Stadt verschwunden, und die Lichter des Hotels Imperium strahlten noch intensiver. Clara saß auf dem Balkon ihres Zimmers, ein Glas Champagner in der Hand, und ließ den Blick über die funkelnde Skyline schweifen. Sie spürt die warme Abendluft auf ihrer Haut und ein aufregendes Kribbeln im Bauch. Dieses Wochenende war nicht wie alles, was sie bisher erlebt hat. Ein leiser Klopfen an der Tür riss sie aus ihren Gedanken. Clara? Darf ich hereinkommen? Adrian trat ein, sein Lächeln war charmant und zugleich geheimnisvoll. Natürlich, antwortet Clara. Ich genius gerade die Aussicht ich dacht, sie könnten Gesellschaft gebrauchen, sagte Adrian, während sich neben sie setzend. Es gibt heute Abend eine Exklusiv Cocktailparty im Ballsaal. Nur für ausgewählte Gäste. Ich dacht, das könnte Ihnen gefallen. Clara nickt. Das klingt spannend.
Ich habe noch nie so etwas teilgenommen. Adrian reicht ihr ein elegantes Armband, das in der Tasche hat. Für Sie. Es ist ein kleines Geschenk. Nur Sie sehen, das Sie hier willkommen sind. Clara nahm das Armband und spürt das cool Metall in ihrem Handgelenk. Es war einfach, aber schon, genau passend für einen Abend voller Eleganz. Sie lächelt Adrian dankbaren. Spatter im Ballsaal war die Atmosphäre atemberaubend. Kristalllichter spiegelten das Licht auf polierten Boden, während leise Jazzmusik durch den Raum schwet. Männer in Anzügen und Frauen in langen Kleidern unterhielten sich angeregt, lachten und prosteten einander zu. Clara fühlt sich zunächst ein wenig fehl am Platz, doch Adrian nahm Sie behutsam in die Hand und fahrt Sie durch die Menge. Keine Sorge, flüstert Hier ist jeder willkommen, der die Nachtgeniusen macht bald treffen Sie auf und ihr Gast. Ein altes Ehepaar, das offensichtlich seit Jahrzehnten zusammen war, erzählt von ihren Reisen die Welt. Eine Jungfrau in einem skimmernden Kleid sprach von ihrer Karriere in der Kunstwelt. Clara laut den Geschichten, fühlt sich inspiriert und zugleich fasziniert von der Vielfalt der Menschen Sie herum. Doch dann bemerkt Sie jemanden, der sich von der Mensch abhob. Ein Mann, etwa in ihrem Alter, mit dunklem Haar und tiefblauen Augen, stand in einer Ecke und beobachtet die Gast still. Clara kennt nicht anders, als in neugierig anzusehen. Lächelt kurz, als ihr Aufmerksamkeit bemerkt, und wandt sich dann wieder dem Ballsaal zu. Etwas in ihm wirkt geheimnisvoll, fast wie ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Adrian bemerkt ihren Blick und schmunzelt. Interessant, nicht wahr? Ist einer unserer Stammgäste. Kommt oft hierher, aber spricht nur mit wenigen. Manch sagen, sei ein Geschäftsmann, und ihr glauben, sei ein Künstler. Niemand weiß genau, was tut. Clara nicht und spürt, wie die Neugier in ihr wuchs. Vielleicht wurde Sie in einem Laufe abends besser kennenlernen. Die Cocktails wurden serviert, klein Häppchen mit feinen Aromen, die auf der Zunge zergingen. Clara probiert ein paar Kreationen und genießt den Geschmack, während Sie die Gespräche sich herum hört. Jeder scheint ein Geschick zu haben, ein eigens Geheimnis. Sie fühlt sich plötzlich wie ein Beobachterin, die nur einen winzigen Ausschnitt aus dieser glamourosen Welt sah. Wallen Sie tanzen, Adrian legt seine Hand sanft auf Claras Schulter. Clara lächelt und lässt sich fahren. Auf dem Tanzboden fühlt Sie sich lebendig. Die Musik hält Sie ein, und für einen Moment existiert nur der Rhythmus, das Lachen der Gast und die Wärme von Adrians Nähe. Sie vergisst die Welt draußen, die Arbeit und die Pflichten, die Sie jeden Tag begleiteten. Hier und jetzt war alles möglich. Nach einer Weile zog sich Clara auf ein klein Terrasse zurück, die von Kerzenlichtern erleuchtet war. Die Stadt funkelt unter ihr, und die Nacht war still, bis auf das Entfernen der Straßen. Sie atmet tief ein und genießt die Ruhe. Adrian stand neben ihr und reicht ihr ein weiteres Glas Champagner. Ich sehe, dass Sie fasziniert sind, sagte leise. Es gibt Menschen, die kommen her, sie sehen, Sie sind. Und es gibt andere, die herkommen, sie sehen, Sie selbst sind können. Clara dachte über sein Wort nach. Sie hat immer hart gearbeitet, sie zu erreichen, aber selten hat Sie sich die Zeit genommen, einfach nur zu genießen. Hier fühlt Sie sich frei, als kennt Sie als sen, was Sie wollt. Plötzlich spürt Sie ein Leichtberührung in ihrem Arm. Es war der Mann mit den tiefblauen Augen. Darf ich mich vorstellen, fragte mit ruhiger Stimme. Ich heiße Leon. Clara nickt, leicht überrascht. Clara, es ist schon,
Sie kennen zulernen, sagt der. Ich sehe, Sie Geniusen die Nacht ja, antwortet Clara. Es ist, anders als, was ich bisher erlebt habe Leon lachelt Geheimnisvoll. Manchmal ist es gut, die Routine zu verlassen. Die Welt kann faszinierend sein, wenn man den Mut hat, Sieaus einer neuen Perspektive zu sehen Clara spürt, wie ein Mischung aus Aufregung und Neugier sie durchströmt. Leon war anders als die anderen Gast, ruhig, aufmerksam, mit einer Aura von Geheimnis und Tief. Sie wollte mehr über ihn erfahren, aber gleichzeitig genoss sie einfach den Moment. Die Nacht verging schnell. Musik, Gespräch und Lachen verschmolzen zu einem traumhaften Gefühl von Luxus und Freiheit. Als die Gast sich schließlich auf den Weg zurück zu ihren Zimmern machten, blieb Clara noch einen Moment auf der Terrasse stehen, die Kuhl Luft inatmen und die Lichter der Stadt bewundern. Sie wusste, dass dies erster Anfang war, ein wochenendvoller Entdeckungen, Begegnungen und viel like sogar Überraschungen. Nacht im Luxus waren nicht nur glanzend Kronleuchter und Tourkleider. Sie waren Moment, in denen Menschen wie Clara neue Seiten und sich selbst entdeckten, unerwartet Freundschaften schlossen und die Welt ein wenig größer und faszinierender erschien. Als sie schließlich in ihr Zimmer zurückkehrt, fühlt sie sich lebendig und gespannt. Wusste schon, welche Bentuer die kommenden Nacht bringen würden, am nächsten Morgen erwacht Clara von den sanften Sonnenstrahlen, die durch die Vorhang ihres Zimmers fielen. Die Nacht hat Spuren von Aufregung und Neugier hinterlassen, und ihr Herz klopft noch immer schneller, wenn sie in die Begegnung mit Leon dacht. Sie setzten sich auf das Bett, trank ein Glas Wasser und ließ die Ereignisse der Abends Revue passieren. Das Frühstück im Hotelrestaurant war in ruhig Angelegenheit. Clara genoss frisches Obst, warmes Gebäck und Kaffee, während sie die Gast beobachtet. Manch workten müde von den Partys, und ihr strahlten noch immer die gleiche Eleganz und Gelassenheit aus wie am Abends über. Adrian kam kurz vorbei und lachelt sie an. Guten Morgen, Clara. Bereit für den zweiten Tag? Wir haben heute ein besonderes Programm vorbereitet, ein exklusiv Kunstführung und anschließend Privatbootsfahrt über den Fluss Clara nicht begeistert. Das klingt fantastisch Adrian fahrt sie zu einer kleinen Gruppe von Gassen, die ebenfalls in der Fahrung teilnehmen werden. Darunter war auch Leon, der ruhig und charmant lachelt, als Clara bemerkt. Die Spannung zwischen ihnen war spürbar, aber freundlich und unaufdringlich. Die Kunstführung begann in einem modernen Museum innerhalb des Hotels. Skulpturen aus Marmor und Bronze standen neben farbenfrohen Gemälden. Clara war fasziniert von den Details, der Geschichte und den Emotionen, die Jed's Werk vermittelt. Leon stand neben ihr, und zu taten sie lies Kommentar über die Kunstwerke es war ein angenehme, Stilverbindung, die mehr über Persönlichkeit und Interesse ausagte als viel Wort. Nach der Fahrung fahrt Adrian die Gruppe zur Terrasse des Hotels, wo ein elegantes Boot auf sie wartet. Die Sonne stand hoch am Himmel, als Clara und die anderen Gasten borgingen. Der Fluss glitzert im Licht, und die Brise war angenehm cool. Das Boot glitt langsam durch die Stadt, vorbei an alten Brücken, modernen Gebäuden und grünen Parks. Clara setzte sich in die Relling und genoss die Aussicht. Es ist wunderschön, sagte sie leise, fast zu sich selbst. Leon stand neben ihr. Die Stadt hat viel Gesichter. Manch sie Jean nur die Oberfläche, und ihr offenbaren Tief, wenn man genau hinzieht Clara nicht nachdenklich. Und manchmal braucht man einen besonderen Moment, sie wirklich zu sehen die Gruppe unterhielt sich weiter, aber Clara und Leon fanden sich immer wieder in stillen Gesprächen wieder. Es war, als hatten sie in eigen klein Welt auf dem Boot,
getrennt von den anderen Gassen, aber dennoch Teil der Gesamten. Nach einigen Stunden legt das Booten, und Adrian fahrt die Gast zurück zum Hotel. Für den Abend haben wir ein weiteres Highlight vorbereitet, ein exklusives Galadiner in der Panorama-Lounge mit Blick über die ganze Stadt. Dresscode, elegant Clara ging zurück in ihr Zimmer, sich frisch zu machen. Sie zog ein schlichtes, aber elegantes Abendkleiden, das ihr Figur betont, ohne aufdringlich zu wirken. Das Armband, das Adrian ihr am ersten Abend geschenkt hat, glänzt im Licht und erinnert sie daran, dass sie willkommen war, nicht nur als Gast, sondern als Teil einer besonderen Erfahrung. Im Ball der Panorama-Lounge warteten bereits die anderen Gäste. Die Aussicht auf die Stadt war atemberaubend, die Lichter funkelten wie Stern. Clara setzte sich an einen Tisch in der Nähe von Leon, und Adrian begrüßte die Gast freundlich. Das Galadiner begann mit feinen Vorspeisen und Champagner. Clara fühlt sich wohl in dieser Umgebung, aber gleichzeitig spürt sie die Eleganz und Exklusivität, die den Raum durchzog. Es war ein Welt, die sie über nur aus Filmen und Geschichten kennt, und nun war sie mittendrin. Während des Essens kamen verschiedene Gäste miteinander ins Gespräch. Clara lot den Geschichten über Reisen, Erfolgreich Projekt und Personlich Erlebnis. Leon saß ihr gegenüber, und sie sprachen über Kunst, Musik und ihr Traum. Es war ein Gespräch, das leicht, aber tiefgründig zugleich war, und Clara spürt, dass eine besondere Verbindung entstand. Nach dem Dinner fahrt Adrian die Gast zu einer kleinen Lounge, wo Musik spielt und leise Gespräch geführt wurden. Clara und Leon setzten sich in ein Eck, abseits der Mensch. Ich muss gestehen, sagte Leon, ich komme oft hierher, Abstand zu gewinnen und mich inspirieren zu lassen. Es ist ein Ort voller Möglichkeiten, aber auch voller Geheimnis Clara lächelt. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass ich hier sitzen und mir entdecke, die ich vorher nicht kannte Leon nicht. Genau das macht dies Nacht im Luxus so besonders. Sie sind nicht nur für den Glanz und die Eleganz. Sie sehen uns, was wir senken, wenn wir den Mut haben, loszulassen und das Leben zu genießen. Clara fühlt sich verstanden und zugleich inspiriert. Sie wusste, dass dieses Wochenende mehr als nur Luxus und Glamour war, es war eine Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und vielleicht sogar das eigene Leben in einem anderen Licht zu sehen. Die Nachtverjährung, und als die Gast nach in ihr Zimmer zurückkehrten, bleiben Clara und Leon noch auf der Terrasse der Panorama-Lounge stehen. Die Stadt lag innen zu fassen, still und zugleich lebendig. Danke für den Abend, sagte Clara leise. Es war, anders. Besonders Leon lächelt. Das freut mich manchmal sind besondere Moment das, was uns am meisten prägt. Clara spürt, dass dies nur der Anfang war. Die Nacht im Luxus waren nicht nur glanzend Kronleuchter, Tourkleider und exclusive Partys. Sie waren Augenblick, in denen Menschen wie Clara die Welt neu entdeckten, neue Verbindungen knüpfen und die Möglichkeit hatten, sich selbst zu finden. Als sie schließlich in ihr Zimmer zurückkehrt, fühlt sie sich lebendig, inspiriert und gespannt auf die kommenden Tage. Was ain't schon, welch Geheimnis, Begegnungen und Abentur noch auf sie warteten? Die Nacht im Luxus hatten gerade erst beginnen, und Clara war bereit, jet einzeln in Vollen zu erleben. Der nächste Tag begann früh. Clara erwacht, als die ersten Sonnenstrahlen durch die Vorhang ihres Zimmers fielen. Das Erlebnis der letzten beiden Nacht lag noch wie ein leiser Glanz über ihr, und sie konnte das aufregend Gefühl kaum abstreifen. Heute sollt es auf einen exklusiven Ausflug hinausgehen, ein privates Spot-Erlebnis und danach ein Abend mit Überraschungen, so hat Adrian es angekündigt.
Beim Frühstücktruf Clara wieder auf Leon. Sen Lacheln war genosso ruhig und charmant wie Guten Morgen, Clara. Bereit für Ihnen white Aaron Tag Voller Entdeckagen, absolut, antwortet Sie. Ich bin gespannt, was uns erwartet Adrian begrüßt Saint die Gast und fahrt Sie zu einem luxuriosen Spa-Bereich, der sich über mehrere Etagen erstreckt. Hier gab es beheizte Pools, private Saunen und Room für Massagen und Skönheitsbehandlungen. Clara spurt sofort, wie sich ihr Anspannunglist. Die Welt draußen gehen weit entfernt zu sein. Hier können Sie alles loslassen, sagte Adrian. Vergessen Sie für ein paar Stunden den Alltag und genießen Sie die Ruhe Clara Waltine Massage mit Atherisken Olin, die ihr Muskeln entspannt und den Geist bereinigt. Leon entschied sich für ihn anliche Behandlung, und Sie treffen sich später im Ruhebereich. Es war angenehm, in stiller Gesellschaft zu sein, ohne Wort, nur das gemeinsame Gefühl der Entspannung. Nach dem Spa fahrt Adrian die Gast zu einer privaten Lounge auf der Dachterrasse des Hotels. Dort wartet ein leichter Brunch auf Sie, mit friskem Obst, Gebäck und leichten Getränken. Die Aussicht über die Stadt war atemberaubend, und Clara fühlt sich, als würde Sie über dem Alltag schweben. Während des Brunches begann Leon ein Gespräch über Reiseerlebnis. Ich habe viel Ortgesehen, sagte Manchmal sucht man nach Luxus, manchmal nach Ruhe. Aber die besonderen Moment entstehen oft unerwartet Clara nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Wochenende genau solch Moment bringt. Es ist mehr als nur Glamour, es ist Inspiration, Begegnung und Freiheit Leon lächelt geheimnisvoll. Vielleicht entdecken wir dabei sogar Seiten an uns selbst, die wir vorher nicht kannten der Nachmittag war ruhig, fast wie ein Pause vom Glanz und Trübel der Nacht. Clara nutzt die Zeit, auf dem Balkon ihres Zimmers zu sitzen und die Stadt zu beobachten. Sie dachten die letzten Nacht, und die Begegnungen und die Möglichkeiten, die sich ihr eröffneten. Es war ein Mischung aus Aufregung und Nachdenklichkeit, die Sie noch nie über so erlebt hat. Am Abend verwandelt sich das Hotel erneut. Lichter, Musik und elegante Dekorationen tauchten die Raum in ein warmes, festliches Licht. Adrian hat ein Galadiner mit musikalisker Begleitung organisiert, und alle Gast waren in Abendkleidern und Anzügen erscheinen. Clara trug ein tiefblaues Kleid, schlicht und elegant, und das Armband von Adrian funkelt im Licht der Kristalllichter. Sie fühlt sich sicher, schon und bereit für die Ereignisse des Abends. Leon begrüßt Sie lächelnd. Sie sehen umwerfend aus, Clara danke, antwortet Sie. Sie sehen, genosso faszinierend aus wie immer das Dinner begann mit exquisiten Vorspeisen und einem leichten, delikaten Hauptgericht. Clara und Leon unterhielten sich über Musik, Bücher und Reisen. Die Verbindung zwischen ihnen wurde intensiver, doch immer respektvoll und leichtfüßig. Es war nicht nur Neugier, sondern Interesse in der Persönlichkeit des anderen. Nach dem Dinner fahrt Adrian die Gast zu einer versteckten Terrasse mit Blick über die ganze Stadt. Kerzenlicht, weiche Musik und die funkelnden Lichter der Stadt bildeten eine magiske Atmosphäre. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Dies war ein Moment, der in Erinnerung bleiben würde, Nacht voller Eleganz, Geheimnis und Möglichkeiten. Leon trat neben Sie. Ich bin froh, dass wir dies Moment teilen können. Es fühlt sich selten so an, als würde man jemanden wirklich verstehen Clara nicht. Es ist, besonders. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas Einzigartiges erleben, etwas, das über den Luxus hinausgeht genau, sagte Leon. Luxus ist nicht nur Geld oder Kleidung. Luxus ist Zeit, Aufmerksamkeit, Erlebnis, und die Menschen, die dies Moment teilen Clara lächelt,
Den Sie spurt die Wahrheit in seinen Worten. Es war nicht nur die Umgebung, die das Wochenende besonders macht, sondern auch die Begegnungen, die Gespräche, die kleinen Augenblicke, die ihr Hörspärten. Die Nachtverging, und als die Gast allmählich in ihr Zimmer zurückkehrten, bleiben Clara und Leon noch einen Moment auf der Terrasse stehen. Die Stadt lag friedlich unter ihnen, und ein leiser Wind trug den Duft von Blumen und frischer Luft herauf. Danke für diesen Tag, sagte Clara leise. War perfekt Leon lächelte. Perfekt ist ein starkes Wort. Aber es war ein besonderer Tag Clara spürt, wie ein Mischung aus Freude, Aufregung und leichter Melancholie durch sie hindurchging. Die Nacht im Luxus waren nicht nur glanzend und elegant, sie waren voller Emotionen, Begegnungen und Möglichkeiten, die das Hörspärten und den Geist öffneten. Als sie sichtlich voneinander verabschiedeten, was St. Clara, das noch viel weitere Abentur auf sie warteten. Die kommenden Nacht werden neue Geschichten bringen, viel leicht neue Menschen, viel leicht neue Gefühle. Und sie war bereit, als sie erleben, die Skönheit, die Geheimnis und den Luxus, der weit mehr bedeutet als nur Glanz und Geld. Die Nacht war jung, die Stadt strahlt und Clara fühlt, dass dies nur der Anfang war. Die Nacht im Luxus hatten gerade erst beginnen, und sie werdet einzelnen Geniusen, mit allen Überraschungen, Begegnungen und Momenten, die sie bereithielten am 5. Tag de luxuriosen Wochenendes erwacht Clara zu einem strahlenden Morgen. Das Licht fiel sanft in ihr Zimmer, und die Stadt lag friedlich unter ihr. Die vergangenen Nacht hatten ihr Hörspärerei, ihr Singuect und ihr Vorstellung von Skönheit und Luxus neu definiert. Heute sollt ein besonderer Tag werden, versprach Adrian, voller Überraschungen, die noch geheim gehalten werden. Beim Frühstück traf Clara wieder auf Leon. Sen lächeln war ruhig und einladend, als hat die vergangenen Tage genossen wie sie. Guten Morgen, Clara. Bereit für neue Entdeckungen, absolut, antwortet sie. Ich frage mich, welche Überraschungen uns heute erwarten Adrian kam hinzu, sen lächeln Geheimnis weil. Heute werden sie in Erfahrung machen, die den Luxus noch einmal in einem anderen Licht siegt. Es geht nicht nur Glanz und Glamour, sondern Gefühl, Erinnerungen und besondere Begegnungen neugierig folgt Clara der Gruppe in einen eleganten Limousinenkonvoi, der sie aus der Stadt hinausführt. Sie fahren durch Grünlandschaften, vorbei Malerisken Dörfern und Waldern, bis sie schließlich ein abgelegenes Anwesen erreichten, das wie ein Marchensglas wirkt. Marmerweige, Gepflegt und klein Springbrunnenskiffen Atmosphäre von Ruhe und Eleganz. Willkommen zum heutigen Erlebnis, erklärt Adrian. Wir haben für sie ein Picknick und Aktivitäten vorbereitet, die Saul Entspannung als auch kleine Abentur bieten. Geniusen sie den Tag in Vollen zu Clara stand. Als war perfekt arrangiert, und die Skönheit der Natur in Kombination mit dem Luxus der Umgebung beeindruckt sie. Leon stand neben ihr, ebenfalls fasziniert von der Szenerie. Es ist unglaublich, sagte leise. In perfekt Mischung aus Ruhe und Eleganz die Gruppe wurde in kleinere Teams aufgeteilt, und Clara und Leon entscheiden sich, sie zuerst die Garten zu erkunden. Die Wege waren von Blumen gesäumt, deren Farben in der Sonne leuchteten. Überall duftet es nach Rosen, Jasmin und Lavendel. Sie gingen langsam, sprachen über kleine Alltäglichkeiten, die sie berührten, und über Traum, die sie bisher kaum geteilt hatten. Weißt du, Clara, begann Leon, manchmal ist Luxus nicht das, was man sieht, sondern das, was man fühlt. Dies Moment, die wir teilen, sind oft wertvoller als Material Clara nicht nachdenklich. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass jede Nacht,
jeder Moment hier etwas in mir verandert. Ich fühle mich lebendiger, als ich es lang getan habe nach der Gartenbesichtigung wartet ein Picknick auf einer großen, sonnigen Wiese. Fienspeisen, frisches Obst, Champagner und klein Süß Häppchen waren liebevoll arrangiert. Clara genoss die Ruhe und das Essen, doch vor allem die Gespräche mit Leon, die leicht, vertraut und dennoch spannend waren. Später bot Adrian verschiedene Aktivitäten, ein Kleinbootsfahrt auf einem See, ein Kunststation, in der die Gast selbst kreativ werden konnten, und schließlich Raum, in dem man meditieren oder einfach die Natur genießen konnte. Clara entschied sich zunächst für die Bootsfahrt. Leon begleitet sie, und gemeinsam glitten sie über das Klärwasser, beobachteten die Spiegelung der Bäume und den weichen Glanz der Sonne. Es fühlt sich wie in anderer Welt, sagte Clara leise. Leon nickt. Genau das macht dies Tage so besonders. Sie lassen uns vergessen, was draußen passiert, und sie schauen uns, wie schon das Leben senken zurück auf dem Anwesen wartet bereits das Abendprogramm, ein Candlelight-Dinner im Freien, direkt am See. Kerzenbranden in Gläsern, Laternen hingen in den Bäumen, und leise Musik spielt im Hintergrund. Clara spürt ein Kribbeln, als sie den Tisch sah, der für sie vorbereitet war. Alles war bis ins kleinste Detail perfekt. Leon nahm neben ihr Platz. Ich muss sagen, dies Nacht im Luxus sind nicht nur beeindruckend, sie sind auch, magus Clara lächelt. Es fühlt sich an, als würde die Zeit stillstehen. Alles ist perfekt arrangiert, und trotzdem ist es echt. Es ist nicht nur schön das Dinner begann, und jeder Gang war in klein Entdeckung. Clara genoss die feinen Aromen und die Überreitung, doch am meisten genoss sie die Gesellschaft von Leon. Sie sprachen über ihr Traum, über Ort, die sie sehen wollten, und über Moment, die sie nie vergessen werden. Ich hatte nie gedacht, dass ein Wochenende im Luxus so tief behren kann, gestand Clara. Es ist mehr als nur Glamour, es ist Inspiration, Freude und eine neue Sicht auf das Leben. Leon nickt. Genau. Es sind die Menschen, die Begegnungen, die Emotionen. Sie machen den Luxus lebendig nach dem Dinner fahrt Adrian die Gast zu einer kleinen Feuerstelle am Surfer. Flammen tanzten im Wind, und der Duft von Holz lag in der Luft. Clara und Leon setzten sich nebeneinander und beobachteten die Funken, die in den Nachthimmel stiegen. Weißt du, Clara, sagte Leon nach einer Weile, manchmal braucht man solch Moment, zu erkennen, was wirklich zählt. Es ist nicht der Glanz, nicht das Geld, sondern dies Augenblick der Verbindung, des Staunens und der Ruhe. Clara spürt ihn tief warm in sich. Sie hat recht, dies Nacht im Luxus waren mehr als nur luxuriös Ort und glitzernde Partys. Sie waren Erlebnis, die das Herz sperrten und die Seele öffneten. Die Stunden vergingen wie im Flug. Als die Gast nach und nach ihr Zimmer aufsuchten, bleiben Clara und Leon noch einen Moment am See stehen. Der Nachthimmel spiegelt sich im Wasser, und die Welt gehen still und friedlich. Danke für diesen Tag, flüstert Clara. Es war perfekt. Leon lächelt. Perfekt ist vielleicht das falsche Wort. Es war besonders. Und besondere Moment prägen uns mehr als andere. Clara nickt. Sie wusste, dass dies Nacht, dieses Wochenende, etwas in ihr verandert. Es war nicht nur dies Cogniet, der Luxus oder die Gesellschaft, es war die Erfahrung, die sie zu einer neuen Sicht auf das Leben fahrt. Als sie sich schließlich voneinander verabschiedeten, spürt Clara, dass noch zwei Nacht vor ihr lagen, voller Geheimnis, Begegnungen und Möglichkeiten. Die Nacht im Luxus hatten sie inspiriert, verandert und verzaubert, und sie war bereit, Jet einzeln zu erleben, offen für alles,
was noch kommen wordy der 16 Tag de Wochenendes begann mit einer stillen Erwartung. Clara wacht früh auf, doch nicht wie in den vorherigen Tagen nur aus Neugierde, sondern aus einem inneren Gefühl, das heute etwas Besonderes passieren würde. Die letzte Nacht hatten ihr Herz geöffnet, neue Begegnungen und intensive Moment gebracht, und heute sollte der Höhepunkt folgen. Beim Frühstück im Hotelrestaurant traf Clara wieder auf Leon. Sein Blick war freundlich und zugleich voller Spannung. Guten Morgen, Clara, sagte leise. Bereit für den letzten großen Tag, ich bin gespannt, antwortete sie. Ich habe das Gefühl, dass heute als noch intensiver wird Adrian begrüßt die Gastpersonlich und erklärt, dass der Tag voller exklusiver Aktivitäten, Überraschungen und einer abendlichen Gala sein würde, die das Wochenende kronen sollte. Es wird ein Tag voller Erlebnis sein, die sie noch lang in Erinnerung behalten werden, sagte mit einem Geheimnis vollen Lächeln. Die Gast werden in elegante Limousinen gefahren, die sie zu einem abgelegenen Anwesen außerhalb der Stadt brachten. Dieses Anwesen war noch luxuriöser als das vorherige, mit weitläufigen Garten, privaten Pools und kleinen versteckten Pavillons. Clara war beeindruckt. Die Kombination aus Natur, Luxus und sorgfältiger Gestaltung macht den Ort magisch. Leon stand neben ihr, die Hand leicht verschränkt, und beobachtet, wie die Gast sich auf die Aktivitäten vorbereiteten. Ich liebe solch Ort, sagte leise. Sie erinnern uns daran, wie schon das Leben sein kann, wenn wir uns Zeit nehmen, es so genius und Clara nicht. Und es zeigt mir, dass Luxus nicht nur in Dingen liegt, sondern in Momenten, in denen man wirklich letzte Stand Einspaziergang durch die Garten de Anwesens auf dem Programm. Die Weg waren von Blumen und exotischen Pflanzen gesäumt, klein Wasserfallflossen in glitzernde Teig. Clara spürt, wie sich ihr Anspannung der letzten Tagelist und ein Gefühl von Leichtigkeit sie durchströmt. Leon und sie gingen nebeneinander, sprachen über Kleinfreuden, über Erinnerungen und Pläne für die Zukunft. Weißt du, Clara, begann Leon, manchmal sind es genau dies kleinen Moment, die uns am meisten prägen. Ein Spaziergang, ein Lächeln, ein Gespräch, mehr braucht es nicht. Clara lächelt. Ich hatte nie gedacht, dass ein Wochenende im Luxus so viel über das Leben lehren könnte. Es ist nicht nur Glanz und Eleganz, es ist Inspiration und Verständnis nach dem Spaziergang wurde die Gast ein privates Kunst- und Musikprogramm in einem Pavillon am Rand des Anwesens. Musiker spielten sanft Melodien auf Streikinstrumenten, während Künstler live Malerien erstellten. Clara fühlt sich in dieser Atmosphäre vollkommen aufgehoben, als wären die Kunst, die Musik und die Natur ein harmonisches Ganzes. Leon stand neben ihr und beobachtet die Szene aufmerksam. Es ist erstaunlich, wie Kunst und Natur zusammenwirken können. Sie öffnen das Herz und den Geist. Clara nickt. Es fühlt sich wie ein Reis in eine andere Welt. Eine Welt, in der alles möglich ist. Nach der künstlerischen Darbietung folgt ein exklusives Dinner unter freiem Himmel. Der Tisch war lang, mit Kerzen und Lichtern geschmückt, die sich im Wasser de Pools spiegelten. Die Gast setzten sich, und Adrian eröffnet das Dinner mit einem freundlichen Gruß. Jeder Gang war ein kulinarisk Entdecken, feine Roman, überraschend Kombinationen und eine Präsentation, die den Luxus noch einmal auf ein neues Level habe. Clara genas Jedenbissen, doch am meisten genas sie die Gespräch mit Leon. Sie sprachen über Traum, Wünsche und Moment, die sie nie vergessen werden. Ich hatte nie gedacht, dass ein Wochenende so intensiv sein kann, gestand Clara. Es ist nicht nur luxuriös, es ist lebendig, voller Emotionen und Erlebnis. Leon nickt. Genau das macht dies Nacht besonders. Sie sind nicht nur glanzend und schön, sie beruhen uns auf eine Weise,
Die wir im Alltag selten erleben als das Dinner vorbei war, fahrt Adrian die Gast zu einer kleinen Terrasse über dem Pool. Die Stadt funkelt in der Ferne, und ein leichter Wind trug den Duft von Blumen und Wasser herauf. Die Atmosphäre war magisch, fast wie aus einem Traum. Clara und Leon setzten sich nebeneinander und betrachteten die funkelnden Lichter. Ich bin froh, dass wir dies Moment teilen können, sagte Leon. Es ist selten, jemanden zu treffen, mit dem man so einfach sprechen kann und gleichzeitig die Stillgeniusen kann Clara lächelt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Wochenende mir zeigt, wie wertvoll solche Begegnungen sind. Nicht nur Luxus, nicht nur Glanz, sondern nicht Verbindungen die Nacht vertieft sich, und Adrian überrascht die Gast mit einem Feuerwerk über dem Anwesen. Farben explodierten am Himmel, spiegelten sich im Wasser des Pools und tauchten die Umgebung in ein magiches Licht. Clara spürt, wie ein Schauer der Freude und Aufregung sie durchströmt. Es war der Höhepunkt des Wochenendes, ein Moment, der in Erinnerung bleiben würde. Leon stand neben ihr, und sie sahen gemeinsam das Feuerwerk. Die Stills zwischen ihnen war angenehm, ein stilles Einverständnis, das sie diesen besonderen Moment teilten. Danke für alles, Leon, flüstert Clara. Für die Gespräch, die Moment, als Leon lächelt sanft. Danke dir, Clara. Für die Offenheit, die Neugier und dafür, dass du dies Erlebnis mit mir teilst als das Feuerwerk zu Ende, kehrten die Gast nach in ihr Zimmer zurück. Clara und Leon verabschiedeten sich vor dem Hotelzimmer mit einem Blick, der mehr sagte als Wort. Die kommenden Stunden wurden noch ruhig sein, doch das Gefühl der Verbindung und der Magie des Wochenendes blieb bestehen. Clara legt sich ins Bett und dachten die vergangenen Nacht. Jed Begegnung, Jed's Lachen, Jed's Erlebnis hat sie bereit und verandert. Sie wassaint, das die letzte Nacht beverstand, Nacht, die das Wochenende und ihr Erlebnis endgültig gebunden wurde. Die Nacht im Luxus hatten ihr Herz geöffnet, ihr Bewusstsein erweitert und ihr gesiegt, das Luxus nicht nur in Geld, Kleidung oder Prunk lag, sondern in Momenten, Begegnungen und Erlebnissen, die das Leben bereichern. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief Clara ein, gespannt auf die letzte Nacht, die letzte Überraschung und die endgültige Erkenntnis, die dieses außergewöhnliche Wochenende bringen würde die Seat Nacht brachen, und Clara spürt eine Mischung aus Vorfreude und Wehmut. Das Wochenende im Luxus hat ihr Herz, ihren Geist und ihr Vorstellung von Leben und Freude bereichert. Doch nun war der Moment gekommen, in dem als seinen Abschluss finden würde, in letzte Nacht voller Überraschungen, Begegnungen und Erkenntnisse. Beim Abendessen im Hotelrestaurant traf Clara wieder auf Leon. Sein Blick war freundlich, tief und ein wenig geheimnisvoll. Guten Abend, Clara. Bist du bereit für den letzten Höhepunkt, ich denke schon, antwortet sie. Es war ein unvergessliches Wochenende, aber ich bin gespannt, was heute Nacht Adrian begrüßt die Gast persönlich und erklärt, dass das letzte Event des Wochenendes ein exklusiver Ball in der großen Empfangshalle des Hotels sein würde. Doch es sollte mehr sein als ein gewöhnlicher Ball, es war ein Abend voller Musik, Tanz, Überraschungen und Magie. Clara zog ihr elegantes Kleidchen, ein Kleid in warmem Golden, das im Licht der Kristalllichter funkelt. Das Armband, das Adrian ihr am ersten Abend geschenkt hat, glänzt am Handgelenk und erinnert sie daran, dass sie willkommen war, nicht nur als Gast, sondern als Teil dieser besonderen Welt. Leon erschien in einem dunklen Anzug, stillvoll und dezent, und lächelt, als sie sah. Du siehst wunderschön aus, Clara, sagte Danke, Leon. Du siehst auch sehr elegant aus, erweitert sie,
warend sie sich dem Ball salna hurten. Die empfänglich war a temporaubend. Christelurchter funkelten im Licht, den schmuckten die Tisk, und die Musik erfüllt den Raum mit sanften, einleitenden Melodien. Clara folgt sich wie in einem Traum, durch die Begegnungen und Erlebnis der letzten Tage machten als real und greifbar. Der Ball begann. Gast tanzten, lachten und unterhielten sich in leiser Eleganz. Clara und Leon traten auf den Tanzboden, und die Musik sie wie ein warmer Mantel. Es war ein Tanz voller Harmonie, stiller Blick und sanfter Bewegung. Jed Drehung, jeder Schritt, Jeds Lächeln verstark die Verbindung zwischen ihnen, die sich über die vergangenen Tage aufgebaut hat. Weißt du, Clara, sagte Leon leise während des Tanzes, dies Nacht im Luxus sind nicht nur Augenblick de Glanzes. Sie sind Moment, die uns lehren, das Leben zu genießen, zu staunen und zu schätzen Clara nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel gelernt habe, über mich selbst, über Menschen und über das Leben. Es ist mehr als nur Luxus, es ist Inspiration nach einer Weilzog sich die Gruppe für ein besonderes Event zurück, eine Überraschung, die Adrian vorbereitet hat. Gast werden zu einem privaten Garten gefeiert, in dem den Weg samten und ein sanfter Nebel über den Rasen zog. Musiker spielten leise, und ein kleiner See spiegelt die Lichter. Clara und Leon setzten sich auf eine Bank, die dem Wasser am nächsten lag. Die Magie des Augenblicks war greifbar. Ich werde dies Moment nie vergessen, flüstert Clara. Leon legt sanft seine Hand auf ihr. Es sind nicht nur die Ort oder der Luxus. Es sind die Menschen, die uns berehren, die Gespräche, die wir führen, und die Augenblick, die wir teilen. Clara spürt ihn tief Ruhe und Freude. Das Wochenende hat sie gelehrt, das Luxus mehr war als Glanz und Reichtum. Es waren die Erfahrungen, die Begegnungen, die kleinen Überraschungen und die stillen Moment, die das Leben reich und schön machten. Adrian trat zu ihnen und lächelt. Ich hoffe, ihr habt dieses Wochenende genossen. Es ging nicht nur Luxus, sondern Erlebnis, Inspiration und Verbindungen. Clara nicht. Es war mehr, als ich erwartet habe. Jed Nacht, jeder Moment war einzigartig die Stunden vergingen, und die Gast genossen den Garten, das Wasser, die Musik und die sanfte Nachtluft. Clara fühlt, dass sie eine neue Perspektive auf das Leben gewonnen hat. Sie hat erlebt, wie bedeutungsvoll Begegnungen und Augenblick sein können, wie wertvoll Verbindungen sind und wie sehr klein Moment das hersparen können. Später, als der Ball sich dem Ende nähert, standen Clara und Leon noch einmal am See. Die Reflexion der Lichter im Wasser schaffen magiske Atmosphäre. Danke für alles, Leon, sagte Clara. Für die Gespräche, die Moment und dass du das Wochenende für mich noch besonderer gemacht hast. Leon lächelt. Danke dir, Clara. Es war ein Wochenende voller Inspiration, und es war schön, es mit dir zu teilen. Ich hoffe, wir behalten diese Erinnerungen für immer. Clara nickt. Ich werde sie nie vergessen. Es sind nicht nur die Nacht im Luxus, sondern die Menschen und die Moment, die sie besonders machen. Die Nacht ging zu Ende. Clara kehrt in ihr Zimmer zurück, setzte sich auf den Balkon und betrachtet die Lichter der Stadt. Ein leiser Wind trug die Geruch der Stadt herauf, durch die Ruhe in ihr war überwältigend. Sie dachten Adrian, Leon und all die anderen Gast, und die Erlebnis, das Lachen, die Gespräche und die stillen Moment der Reflexion. Sie erkannt, dass Luxus nicht nur materiell war. Luxus war Zeit, Freiheit, die Möglichkeit, neue Seiten und sich selbst zu entdecken, und die Menschen, die diese Erfahrungen teilten. Jed Begegnung, Jeds Lächeln,
Jeds gesprach hat sie bereit und verandert. Clara schloss die Augen, at me tief ein und spurt Dankbarkeit. Dankbarkeit für die Erfahrungen, die Eindruck und die Inspiration, die sie gewonnen hat. Sie was saint, das dieses Wochenenden Erinnerung für das ganz Leben bleiben würde. Am nächsten Morgen verließ Clara das Hotel. Die Koffer waren gepackt, die letzten Abschied wurden ausgesprochen. Adrian verabschiedet die Gast mit einem warmen Lächeln und guten Wünschen. Leon nahm Claras Handkurs insane. Bis bald, Clara. Ich hoffe, wir sehen uns wieder Clara lächelt, spurt die warm und waret insanen Worten. Bis bald, Leon. Danke für alles sie in ihr Taxi stieg und die Stadt hinter sich ließ, folgt sie sich verandert. Die Nacht im Luxus hatten ihr Herz geöffnet, ihr Ziel inspiriert und ihr gesiegt, das Cogniert, Freude und Inspiration überall zu finden sind, wenn man nur bereit ist, sie zu sehen und zu erleben. Clara was saint, das sie dies Erinnerungen, dies Erkenntnisse und dies Moment für immer bewahren würde. Das Wochenende im Luxus war vorbei, doch die Wirken, die es auf ihr Leben hat, würde bleiben. Die Lichter der Stadt verschwunden hinter ihr, und vor ihr lagen Welt voller Möglichkeiten, inspiriert von Nachten, die mehr waren als nur Glanz, Nacht voller Leben, Verbindung und Magie.